はい、いらっしゃい、吉天狗でございます。今回は前回の続きということで、前回のね、サルモールの襲撃からなんとか防いだんですが、その後にですね、こういうクエストが立ってたんで、それをやっていこうというところですね。ジュリエンさん。Hello again. Do you remember me? 覚えておるぜよ。I heard about what happened with the Eye of Magnus, and you helped us out with the pirates, right? My sister is missing, and I think she might have gone after another old artifact. But she has been gone for far too long. Will you help me find her? もちろん何をすればいい？ Thank you. Let's go meet my parents at our house. They can tell us more about where she might have gone. OK。ということで、10一家と話す。いらっしゃい。ゆっくりしていって。あずら。ご加護がありますように。はい、早く行ってくれ。10一家がどこにおるんかわからんぜよ、私には。案内いたせ、案内。案内。ダメだこりゃ。動かねえ。少し離れると動き出すかなと思ったが動かねえ。そうだな。上流街。多分上流街だろうね。おるか。誰もおらんか。あ、おった。よいしょ。何？プレゼントがあるそうだな。Yes, I do. Since you've been most helpful in defending us from the pirates and gathering the council, I've spoken with the pillars. We have agreed to give you this. It is the key to one of the mansions on Noble Street. We call it Falls Mansion, on account of it being the closest to the waterfall. You and your kin may stay there any time, friend. また今度。はいはい。ということで、お家を手に入れましたな。マップ。反対と。地域。これでここに拠点を築けるわけだ。で、どこだったかな。滝の近くにあるって言ってたが、これだな。滝がどこにあるかようわからんが、暗くて見えねえ。よし、滝の館。よっしゃ。なかなかに。よいしょ。こうしといて。あとは、ドラゴンのミニチュア模型。で、開けてこっちには、不樹台がありますぞと。作業台や砥石もあるね。マネキンもありますな。これくらいかな。あとは上に登って、でけえ屋敷だね。黄金の船の模型。ここら
辺の本はライブじゃねえか。で、ああ、この辺の杖も本物本だわ。よいしょ。で、あとは、物置。まあ、これだけありゃ十分でしょうちゅうような感じやな。ここは物なくならずに入れれるんかね。ハサミでも入れとくか。あ、アズラの星はいらん。まあ、こんくらいで寝よう。よし、おはよう。ちゅうことで、まあ、いいでしょう。よし、ちゅうことで、まあ、ここは早々に出て冒険を続けましょうちゅうことですな。よいしょ。もう一日経てばいい頃加減で移動しといてくれんかねえ思ったけど移動してないな。ああ。まあ歩いていきましょう。まあ家を手に入れたことでなんかフラグが立って歩くようになってるかもしれんし、行ってみようかね。おりゃあ、お家ありがとうございます。とか挨拶しようと思ったが話ができなかった。残念。この人にも話を聞いてみよう。うん。結局動かぬか。どうしたもんだろうね。よし、農場まで来ましたぞというところで、こちらの方でも多分クエストが始まる気がするんだな。よく来たわね。と目を見てのお分かりかと思うが、まあ吸血鬼だと思われるんだよね。吸血鬼なのか？ Yes, I was attacked by a band of vampires many years ago. They left me to die on a sailboat with shredded sails. I drifted for days, doing my best to hide from the sun. Finally, I was picked up by a crew of fishermen. Those poor fishermen didn't know, and neither did I. Once I reached the shore, I walked the world for years, preying on the weak, until I met Carolyn. アルテウムのカロリンか。衛兵隊長の。Yes, she taught me all about what I was. She also showed me how to control my inner urges. Then she brought me to the Academy of Oridon, where I learned to hone my vampiric abilities. After that, I moved to Arteum, and here we are. 今は幸せなのか？ Happy? Oh no. As a vampire, life is misery. Most people shun me. I can't partake in any feasts, so no sun for the rest of my life. Immortality comes in many forms,
and I argue this is the worst. I'm constantly hungry for blood. My instincts tell me to eat you right now. But I've learned to handle it, and now I live off the rabbits in Thrall Forest. Not the best meal, but it gets me what I need to survive. Still, I long to taste sweet wine on my lips again. 治療方法を探すのを手伝おうか？ I've actually been looking into that myself. There was a rumor of a man in Skyrim that could heal this affliction, but I could never find his name. I also heard that there is a very powerful alchemist now residing at Oridon. He was delving into some dark magic, so perhaps he has found something. His name is Paul. I would go myself, but I can't leave Arteum without one of its guards for too long. I owe that to Carolyn. Go find Paul, and I will be in your debt. よし、いいだろう。ということで、このクエストをしますかな。Hello, friend. よいしょ。じゃあ探しに行きますかな。ああ、降りましたぞ。なんて色彩でしょう。何か用か？はるか、熟練の錬金術師だと聞いた。I am. It's why I came here in the first place. A lot of people fear what they don't understand. But if you do not study the dark, it will always be unknown. So how can this old man help you? アルテイムの女性が吸血症の治療を必要としている。I hear only the most powerful Psijics are allowed onto Arteum, and the Psijics took me in when no one else would. Of course, I would be happy to help. The potion requires nothing special, really. I should have the ingredients at my lab. It's on the second floor of the big apartment building. Meet me there. よし。研究所でパルと落ち合うと。じゃあな。ついていったが早いじゃろう。何か用？悪事をするのよ。こっち走っていっておる。ずいぶん難解な作りな建物だな。よいしょ。わお。 I'm almost done with the mixing. Then we just have to let it simmer for a while. That should do it. The potion just needs to brew for a half an hour or so. I invite you to eat and drink with me at my table. OK よ。よいしょ。じゃあここに座るか。どうしてここに来たんだ？ I used to practice alchemy for a court, you know. I was the master alchemist of a small region in Balenwood. Until one day an emissary arrived. She came from the Aldmeri Dominion, carrying a list of demands. Among them were the outlawing of certain of my practices. The king knew better than to resist the Altmers, so he agreed to their terms, and I had to leave the court. それからどこに？ I tried living peacefully in a hut in a nearby village, but eventually the Altmers reached me there too. One day, I came home to find my lab torn apart and my notes burned. I left for Skyrim after that, and lived among some bandits in the mountains.
But eventually, even the Nords fell under Altmer rule, and just as I was ready to give up on my practices, I found Falcon. 薬は使いファルコン He is one of the wandering wizards. He came to me one day and asked what I was running from. 薬も作れますわ。 Apparently, he had followed me for some time. I told him my story, and he invited me to come live with the Sijics here at Orida. I would be a fool to turn down such a chance. I've been living here ever since. As long as I keep my practices safe, and for the great good, I'm allowed to study whatever I want. 得られる効果は非常に強大ですね。なるほど。なあ、訪問者は多いのか？ Yeah, some days it seems they're all over the place, but I'm friends with Torvald, so I always get served. なるほど。じゃあなんかもらおうか。パンとチーズ、あとノルド蜂蜜酒。盗品消費しとこう。よいしょ。何か用か。またまあ、あとは時間過ぎるの待つだけか。まあ待っているのも暇だね。遠くネタないし。よし、こういう時こそセラーナ喋れ。あなたのための食事ですのよ。やった I think ー。 the potion is just about ready. Let me know if you should ever need some more. Any friend of the Sijics is a friend of mine. なありがとう。よしじゃあな。まあこれで治療薬をいつでももらえるような感じかな。よし、ちゅうことで戻りますか。こんにちは。よし、戻ってきましたぞ。こんにちは。何？よいしょい。こんにちは。錬金術師を見つけた。薬をもらってきたぞ。And you trust him? Well, I suppose it can't get worse. Bottoms up. ここはひどく By 明 the るいですよ nine. ね。 I can't あな believe たは it. どうして平気 I でいら feel れ my ますの？ blood rushing through my veins, and I'm so warm all of a sudden. じゃあね。何か用？ごきまあげんよう。目の色が変わりましたからな。まあ人間に戻ったのでしょう。まああれやね。By the nine. I can't believe it. I feel my blood rushing through my veins, and I'm so warm all of a sudden. Thank you. Thank you so much for this. どういたしまして。I spoke to Carolyn, and she said that she and Gustav had the island under control. So if you ever need an extra hand, I am there for you. I may not be a vampire anymore, but I'm one hell of a fighter. OK。うん。まあこれで。まあ怪しげな儀式なしに薬だけで治せるのはすごいな。ファリオンより上ではないか。うん。ちゅうことで他になんかあるかな。なあ、こんばんは。こんばんは。
まあ今んとこやれるのはこれくらいかな。ああ、ここにあるじゃん。獣一族の家。こっちに入ったら話進んでくれんかな。進んでくれるとありがたいんだが。何か用か？ Yeah, some days it seems they're all over the place, but I'm friends with Torvald, so I always get served. 何？ Lately, there has been a great increase, but I enjoy meeting people, so it's fine. やっぱりここにおってもどうにもなりませんな。他に誰か住人いないのけ？いないね。残念ながらどうにもならんですたい。なあ、 Sure, and recruits for the academy. All the members of the Sijic Order have to start there. In fact, I think you're the first non-Sijic to visit. But from what I hear, you helped uncover some old artifact. どうにもならん。暖を取ってたわけね。昨晩はお楽しみでしたね。ちゅうこともなんもなく。誰かおるかと思ってビビったわ。マネキンがここにもあったね。ごめんなさい。おっとっと、はいはい。はい、今回の動画はここまでにいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録まだの方、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それからこの動画に対して高評価をつけていただけると大変ありがたいです。それでは次の動画でお会いいたしましょう。それまでさようなら。